Alamak. Okay. All right. Okay. So this is topic 6, budget. Okay, I hope you can see the screen. Right. Saya tak boleh buat slideshow sebab nanti saya tak boleh annotate the slides. Okay. Alright. So budget is budget lah. Okay. Kita ada belajar juga dalam business, right? Okay. But for accounts, we'll go deeper lah. Alright, on the topic. Okay. So this is the definitions. Kecilkan sikit. Okay. What you are going to learn in topic 6, okay. Macam biasalah, we will go through the definitions and then the purpose of doing budgets. Okay. And we are going to do master budget. Okay. And then we are also going to do financial budgets. Okay. So master budgets ni adalah budget dalam manufacturing firm lah. Okay. Because AA025 we are a manufacturing firm. So you will be doing all the operating budget, financial budgets as well. Okay, so in your operating budgets ni, we'll go through 5 different budgets. Okay, kita ada sales budget, production budget, direct material budget, direct labor budget, and overhead budget. Okay, and then last part of it, kita akan buat financial budget lah, which is cash budget. Okay, cash budget is something that you also learn in business. Okay, alright. Budget ni seperti mana yang kamu tahu, dia banyak buat dalam bentuk table. Okay, you need to prepare the table for the budgets. Okay, manually dia tak ada masalah lah. Dia akan lebih mudah sebab manually you're just going to write on the table. Okay, whatever that you have calculated in your calculator tu boleh transfer je numbers to the boxes that you've prepared. Okay, tapi for practical, okay, sebab this week I am going to touch budget on the manual part. Okay, so minggu ni kita hanya akan buat budget secara manual lah, maknanya bertulis. Okay, but once you entered lab, okay, we are going to use Excel, Microsoft Excel untuk buat budget. Okay, so maksudnya dekat sini you kena prepare your own table using the Excel software. Lepas tu kita akan buat peniraan semuanya di dalam Excel. Okay, and then you need to link one sheet to another worksheet. Okay, so dia buat budget tapi dia more to your skills of using Excel in order to produce budget lah. Okay, so yang tu dua-dua kena tahulah sebab ada pelajar tak pernah guna Microsoft Excel. Okay, so bila you tak pernah guna Microsoft Excel, dia akan jadi masalah bukan sebab tak pandai buat budget, tak pandai guna Excel. Okay, alright. Tapi I think most of you all biasa tengok Excel, ada yang pernah guna juga. Okay, and dia bukan online, dia tak ada masalah apa-apa. So you can practice dekat bilik, you can use your laptops. Okay, so those who want to use the laptops, you boleh guna laptop. Kalau you nak guna PC nanti bila kita masuk lab, you akan guna PC lah. Alright, okay, we go to the next slide. This is the definition for budget. Okay, alright. It's a formal written statement. Okay, so
Selalunya memang kita akan tulis lah budget tu. Okay. Tapi budget is something that you project for next coming manufacturing process. Okay. So it's a detailed plan. It's a detailed plan for the acquisition and the use of financial and other resources over a specified time period. Okay. So kita akan buat budget ni normally for manufacturing firm. We are going to divide the budget into quarters. Okay. So you akan ada 4 quarters lah. Alright. In one accounting period. Okay. So each quarter will be 3 months. Alright. Ada juga budget yang kita akan buat monthly. Alright. So bila kita buat monthly tu dia akan jadi banyak sikit lah. Alright. Tapi certain question they ask you to prepare the budget dalam bentuk quarters. Okay. So you need to prepare untuk 3 bulan sekali. The budget, the frequency of preparing the budget depends on the management kan. Kita pun faham managerial accounting ni dia tidak ada specific time to prepare the report. Okay, so budget is also part of the report yang kita buat untuk report to the management. Okay, so dia terpulang kepada management lah macam mana dia nak require you to prepare the budget. Whether they want it monthly ataupun quarterly, okay, it depends on the management itself, right? Okay, ni purpose. Yang ni semua you need to fill up in your nota. Kalau you tengok definition tadi, in your module dia ada tempat kosong tu kan, you can isi, right? And then you have the mind map dekat bawah tu. It's actually for you to fill up the purpose of communication, the purpose of budget. Okay, so you have motivation, coordination, decision making, okay, planning, controlling performance, evaluation and communication. Okay, so communication dekat sini bukan suruh kita bercakap lah. It's actually how you communicate, menyampaikan maklumat yang kita telah buat tadi kepada pihak atasan ataupun kepada the lower part of your manufacturing firm, that means kepada pekerja. Okay, so bila kita buat budget, okay, why we call it motivation? Why the purpose of budget is motivation? Sebab sebenarnya dia jadi kita punya sebab we are doing it for, contoh if 2022, we are doing it for 2023. So dia jadi motivasi untuk kita meningkatkan kita punya sales and meningkatkan kita punya profit. Okay, so besides planning, controlling and coordination, okay, it's also decision making. Sebab when you prepare the budget, you need to decide. Ada banyak decision yang you kena buat sebenarnya. Okay, one of it is sama ada kita nak ambil pekerja baru atau tidak, you want to recruit. Yang ni HR main peranan lah. Based on the budget, is it possible to recruit more workers contohnya, okay. And then performance evaluation, that means when you already project the manufacturing details for next year, okay, kita can try and evaluate our performance for this year by comparing both accounting periods, okay. And then you need to communicate, maksudnya kita nak sampaikan maklumat tu kepada pihak pengurusan. Alright, okay, so yang ni basically lah. Alright, you kena faham juga what's the purpose of doing budget. Kalau ada orang tanya, madam nak kena hafal ke benda ni? We don't have UPS for budget, so that means teori ni just for you to understand better, to understand the topic better lah, okay. Dia tak ditanya dalam peperiksaan, kalau ditanya pun like they need you to list down the purpose je ke, okay, but for you to elaborate, I don't think there will be any question on that, okay. So yang ni you just go through. I will share with you the slides later in your Google Classroom. Okay, alright, so these are the purpose of budget. So kita baca ni kita boleh faham lah why we are supposed to prepare budget in our manufacturing firm. Okay, alright. So kita tengok master budget. Okay, master budget is a set of interrelated budget that constitute a plan of action. Okay,
So kita pun faham it's a plan. So maksudnya benda ni belum berlaku lagi. You are doing it for certain period of time that is in future. Okay, so master budget ni ada dua. Satu ialah operating budgets. Okay, and one more is financial budgets. Alright, so it is related, tapi operating budget ni dia relate dengan your product cost, which is your direct materials, your direct labor, and your manufacturing overhead. Okay, so anything that has to do with product cost, yang itu adalah di dalam operating budgets. Okay, so once we are done with the operating budget, we can go to financial budget. So financial budget ni dia lebih kepada cash flows lah. Dia nak tengok how you project the cash flows for the coming manufacturing accounting period. Kita nak tengok berapa banyak sales masuk, and then berapa banyak bayaran perlu dibayar, and then what other expenses that you need to incurred during the sales. Okay, so how many cash balance you need to preserve in certain period of time. Okay, and then dia akan tengok kita punya cash flow lah, to make sure that you won't be under tidak berada di tahap yang apa orang cakap, it's bahaya lah. Means that you punya cash flow tu tidak ada yang berbaki negatif. Okay, sebab when you have cash flows that is negative, that means you need to do something about it. Sebab cash flows ni akan bantu kita throughout the operation. Okay, alright. So this is operating budget. Okay, operating budget, kita ada 5 components. Okay, yang ini yang kita akan belajar in this topic. Okay, so you are going to project your sales in your sales budget, and then you are going to project your production. So bila kita dah tahu berapa banyak kita nak jual in the sales budget, kita boleh tahu berapa banyak kita nak produce. Sebab when you already know your sales for next coming accounting period, kita dah tahu dah berapa banyak lagi produk yang kita perlu keluarkan. Okay, considering you still have your beginning inventory in the storage. Okay, masih ada simpanan. Alright, and then bila kita dah tahu berapa banyak production ataupun produk yang kita nak produce, okay, we can go about calculating the direct material. Okay, sebab kita nak tahu how much budget that we need to prepare in order to acquire all the direct materials. So this is actually apa yang kita buat dalam assignment punya. Okay, sebab bila kita dah tahu berapa banyak kita jual, kita akan tahu berapa banyak kita perlu keluarkan. So when you know how many products that you're going to produce for that particular year, so kita boleh terus kira direct material, direct labor, and we can estimate our manufacturing overhead budget. Okay, so since this is a budget, that means we are using normal accounting system lah. Alright, okay, so you have 5 operating budgets, and then ini dia punya table. Okay, so the first thing that you need to do, alright, you need to write the name of the company. Okay, so lepas tu you buat sales budget ni untuk bila. So let's say you buat untuk quarter. Okay, sales budget for the year berapa, so dia tarik dia sama macam kita buat income statement lah. Alright, okay, so in this one, in this contoh, we are using quarters. Okay, so yang ni bukan setiap kali pun dia akan buat macam ni. That means you need to refer to the questions given lah. Ada setengah soalan dia suruh buat monthly. Okay, so dia suruh, let's say dia kata prepare a budget for the first quarter. Dia kata for the first quarter of 2022. Bukan dia kata quarterly. For the first quarter, that means I am going to prepare for January, February and March. Kalau dia kata prepare sales budget for the second quarter of 2022, that means budget saya akan start daripada bulan April, May and June. Itu kalau dia suruh buat by quarter. Tapi kalau dia suruh buat quarterly, maksudnya secara sukuan, that means in your budget you're going to have 4 quarters. Sebab kita ada 12 bulan kan?
So kita ada setiap satu quarters tu represent 3 months. Okay, so what do you have in your sales budget? You need to have your sales unit. Okay, ini ialah your estimated values yang amount that you need to sell. You want to sell during the next coming accounting period. Lepas tu kita akan darab dengan your sales price per unit. This is a projected price. Okay, yang kita dah kira berdasarkan cost, volume, profit. We already know the break-even point kat mana, so kita tahu kita tak nak rugi and all. So you already projected the sales price per unit. So your sales unit multiply by your sales price per unit, you're gonna get the total sales. Okay, so you're going to have all the totals for all 4 quarters. Okay, lepas tu nanti towards the end kita akan campur dekat sini. Okay, so apa yang kita campur dekat bahagian belakang ni? Okay, sales unit ni saya campur 1 hingga 4 lah. That means I am going to add up all the sales unit from quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4. Tapi yang ni saya tak tambah ya. Sebab kalau sales price dia RM5, 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 sini pun RM5 lah. Dia takkan jadi RM20. Sebab sales price tu is the same price for the whole accounting period. Okay, so that means yang ini akan jadi total units yang you nak jual, which is quarter 1 plus quarter 2 plus quarter 3 plus quarter 4. Okay, and then you multiply with the same sales price. Sales price ni bukan hasil tambah ya. Sebab nanti bila awak kira manual, you mungkin ingat. Tapi bila you buat dengan Excel, sebab kita akan drag all the numbers ke column yang last, normally certain student will sum up all the figures. Okay, so nanti ni dia akan jadi 20 pula. Which is wrong lah. Sebab kalau 20 nanti you darab, jumlah ni tak akan sama dengan quarter 1 plus quarter 2 plus quarter 3 plus quarter 4. Okay, alright. So this is sales budget. Okay, so here you dah dapat total sales. Okay, so once you dah dapat total sales, you need to proceed to the next budget. Okay, kita buat contoh dulu. Alright, this is in your notes. Okay, syarikat pesona alam expect sales volume to be 4,000 unit in the first quarter. Okay, so quarter pertama kita anggarkan 4,000 unit. Okay, alright. With the increase, okay, of 600 units in each succeeding quarter. Okay, maksudnya the first quarter is going to be 4,000. Okay, dia akan increase every quarter 600, 600, 600. So that means the first quarter dia akan jadi 4,000. The second quarter dia akan jadi 4,600 and then the next quarter dia akan tambah lagi sekali 600. So yang ini ialah amalan yang dia buat dalam syarikat pesona alam. You don't ask me, why madam 600, kenapa tak 500? Bukan saya yang tentukan. Okay, the management of the company yang tentukan. So dia nak macam tu. So every quarter dia akan tingkatkan unit pengeluaran. So you know how you going to project the sales unit. Okay, and then dia bagi sales price maintain. Okay, sales price tak berubah. Sebab tu bila kita kira the costing ataupun the product cost for 1 year, it will remain the same lah. Okay, sebab tu kita guna average method kan. Alright, okay, so we are supposed to prepare a sales budget for each quarter and then kita kena cari total dia for the year ended 31st December 2022. Alright, okay, so we are going to do for 2022. So what are we supposed to prepare? Okay, dalam awak punya nota dia dah ada kotak siap-siap. Dekat tepi tu dah ada tulis. Tapi nanti bila you buat sendiri, everything on your own lah. Okay, alright. So this is your sales budget. Okay, for the year ended 31st December 2022 for syarikat pesona alam Sendirian Berhad. Okay, so the first quarter, okay, yang ni ialah first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Alright, the first quarter, your sales unit is going to be 4,000. Betul lah?
Okay, 4,000. Alright. So dia cakap it will increase by 600 units every succeeding quarter. So maksudnya second quarter ni dia akan jadi 4,000 tambah 600. Okay. Ada orang akan tanya, Madam, every time dia macam ni ke? Tak. Soalan bajet ni dia tidak ada format tertentu. Soalan bajet ni dia suruh kamu fikir sendiri how you are going to project the figures, okay, based on the information given. So katakan dalam soalan ni dia suruh kita tambah setiap satu kuartal 600. Ada setengah soalan dia suruh kita darab percentage. You will increase by 10%. So you kena darab lah every succeeding quarter tu kita akan multiply by 10%, add up to the previous one. Okay, so yang ni bergantung kepada kehendak soalan. So you kena digest the question. Okay, dalam buat bajet kita tak ada prinsip menghafal. You hanya menghafal kotak dia saja. Alright, so the second quarter, okay, it will be 4,600. Sebab kita tambah 600 every succeeding column. Okay, every succeeding quarter. Okay, so the third one will be 5,200. Okay, the fourth quarter will be 5,800. All right, so 4,000 plus 4,600 plus 5,200 plus 5,800. The total for the whole year punya sales is 19,600. Okay, so ini your sales unit. Okay, in your budget dalam nota, dia tulis dekat bawah tu expected sales unit. Okay, so you boleh, okay, you boleh tulis sales unit sahaja atau you can follow the notes given, which is expected unit sales. Okay, so not every time your sales budget is going to be like this. Sebab yang ni kita buat untuk quarter based on the requirement of the questions. Kalau kita buat ikut bulan, so dekat atas ni dia akan jadi month lah. It's not quarter anymore. Dia akan jadi month. So yang ni maybe January, February, March and April. Lepas tu total contoh. Okay, so kita kena tengok soalan. Alright, your selling price remains kan, dia constant kan for the whole year. The selling price is 55 ringgit. Okay, so sampai belakang tu pun saya masih tulis 55. Okay, yang ni dalam nota you tak tulis ya. Kenapa you tak tulis? Sebab you tengok balik dekat nota you, dia dah ada multiply dekat sini. Right? So tak perlulah tulis 55 times ni. Okay lah, Madam buang untuk kamu. So that is easier. Okay ya. So apa-apa operasi tambah tolak tu, you awak tulis dekat kolom item dia saja. Okay. Alright. So now 55, 55, 55, 55. Okay. Alright. Now kita akan jumlahkan. Okay. So 4,000 times 55. Okay. That will be 220,000. Okay. Second quarter will be 253,000. Third quarter will be 286,000. Okay. Fourth quarter and fifth. Fifth tu tak ada ya. Fifth tu ialah hasil tambah. Alright. So yang ni, yang kat belakang ni, I boleh dapat from 19,600 multiply by 55 or quarter 1 plus quarter 2 plus quarter 3 plus quarter 4. So the sales unit, okay, for 2022 ialah 19,600 unit. Okay, the expected sales for 2022 is 1,078,000. All right, so this is your sales budget. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okay ke? Boleh? Alright. So I am going to proceed. Okay, so we are done with the sales budget. Kita akan pergi ke production budget. Okay, alright. So ini production budget.
Okay, so what are the items that we have in the production budget? So production budget ni kita nak buat anggaran how many units that you need to produce for year 2022. Sebab tadi kita dah tahu your total sales yang you nak jual for 2022 is 19,600 units. Okay, so now I kena kira berapa unit saya nak keluarkan to match up with the sales unit. Okay, provided saya ada into consideration my beginning inventory from 2021. Okay, alright. So now the first item you have is your sales unit. Okay, so dari mana dapat sales unit tadi? Sales unit tadi kita ambil dari sini. Okay, sorry, dari sini. Alright, so this is actually a carry forward item. Sebab tu you tak boleh jump doing the budget. You need to do by sequence. Sebab ada info daripada budget yang sebelumnya yang kita akan bawa ke budget yang seterusnya. Right? Okay, so your sales unit ni is taken from sales budget. Alright, and then kita akan plus dengan desired ending inventory. Okay, you tak tulis desired ending inventory tu pun tak apa. It's okay just by putting the item as ending inventory. Okay, so sales unit taken from your sales budget, kita akan plus dengan ending inventory units. Okay, so you dapat total required unit. Lepas tu kita akan minus dengan beginning inventory yang kita ada daripada tahun lepas. Okay, tapi yang ni sebab dia quarter. Alright, so the beginning inventory untuk kuartal pertama, automatically dia akan jadi ending inventory di kuartal kedua. The beginning inventory for the first quarter automatically will be the ending inventory, apa madam ngipit ni? Beginning, betul lah. Alright, okay. And then the policy, okay lupa nak bagi tahu. Every company dia ada ending inventory policy. Okay. Terbalik dah madam punya maklumat tadi. Okay, sorry. Okay, ending inventory untuk first quarter automatically will be beginning inventory for the second quarter. Terbalik, sorry. Okay, alright. And then every company dia akan ada ending inventory policy. Okay, this is the best part of doing budget lah. Alright, sebab setiap company ada ending inventory policy yang berbeza-beza. So every questions pun nanti akan ada ending inventory policy yang berbeza. So you are going to use the policy to kira your ending inventory every time you do the budget. Okay, the most tricky part in doing budget is actually when you will need to comply with the ending inventory policy. Okay, so you dah minus dengan beginning inventory nanti, you akan dapat production unit. Okay, so production unit ni, okay, you akan total up, you get this, alright. So yang ini adalah unit yang kita perlu keluarkan for 2022. That means nanti bila you going to project your direct materials, direct labor and MOH, you go based on this total, which is your production unit for 2022. Okay, alright. So kita tengok ruangan total ni. So what are we going to total up? Dekat bahagian total di belakang ni. Okay, so yang ini will be your sales unit total. Okay, kuartal 1 tambah kuartal 2 tambah kuartal 3 tambah kuartal 4. So you get the total here. Okay, yang ini ending inventory. Ending inventory ya. So ending inventory ialah inventory terakhir dalam tahun perakaunan tersebut. So it's not an added figures Ending inventory ialah inventory akhir di ruangan kolom yang terakhir sekali. Okay, so nilai ni dengan nilai ni adalah sama. Sebab we are actually referring to ending inventory, bukannya jumlah unit. Okay, so ending inventory tu adalah unit, inventory terakhir lah dalam awak punya production budget. Okay, and then the total required unit yang ni setelah kita tambah tadi,
So here is actually the jumlah. Okay, so quarter 1 plus quarter 2 plus quarter 3 and plus quarter 4. Okay, and then kita akan minus dengan beginning inventory. Beginning inventory ni is referring to beginning inventory in the first quarter. So nilai ni adalah nilai yang diambil dari first quarter. Okay, so you tengok dekat sini ya. I letak asterisk. Dua item ni bukan hasil tambah, tapi you kena tahulah the ending inventory will be the last inventory in the fourth column. The beginning inventory will be the first figure in your budget in the first column. Okay, alright, kita go through the question. Okay, example 2. Syarikat Pesona Alam believes it can meet future sales requirement by maintaining an inventory equals to an ending inventory equals to 20% to 20% of the next quarter budgeted sales volume. Okay. Alright. Apa yang dia cakap tu? Dia bagi tahu sekarang ni dia nak buat production budget. Okay. Dan dalam dia menyediakan production budget tu dia ada ending inventory policy. So ending inventory policy dia apa? Yang ni lah dia bagi tahu. Ending inventory policy dia ialah ending inventory untuk setiap quarter, okay, merupakan 20% daripada apa? 20% daripada the next quarter budgeted sales volume. Maksudnya saya punya ending inventory di quarter 1 is actually 20% from quarter 2 punya sales volume. Okay, so you ada quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4. So dia ada sales volume dekat sini. Okay, lepas tu you kena minus dengan, you kena plus dengan ending inventory kan. So ending inventory dia, policy dia ialah untuk setiap quarter, okay, let's say yang ni A, nilai A ni mestilah diambil daripada next quarter punya budgeted sales volume. So ini sales volume untuk next quarter. So A ni is actually 20% from Q2. Okay, itu dia punya ending inventory policy. Yang ni awak kena faham sebab you nak kena tahu nombor tu datang dari mana. Okay, alright. So we are still referring to the example 1 punya figures. Okay, and we are going to fill up our budget. Okay, so this is your production budget for the year ended 31st December 2022. Okay, yang paling mudah nak isi dekat sini ialah sales unit. Okay, sales unit is taken from sales budget. Okay, so saya akan isi apa dekat situ. Madam akan ambil 4,000, 4,600, 5,200, 5,800. This is from my sales budget. I akan bawa ke production budget. Okay, so my sales unit dekat sini, okay, will be 4,000. Alright. Yang ni ialah 4,000. Okay, second quarter taken from the same sales budget, it will be 4,600. Lepas tu third quarter kita ada 5,200. Okay, fourth quarter kita ada 5,800. Alright, okay, so total dia sama. Sebab these figures are taken from your sales budget, so your total unit is still the same, 19,600. Okay, ini sales unit. Unit ni samalah dengan volume. Volume tu ialah quantity, jumlah. Okay, alright. Dia bagi tahu tadi, the ending inventory policy must be 20%
from next quarter punya sales volume. Okay, so kalau saya nak isi untuk quarter 1, I kena refer pada sales volume di quarter 2. Okay, so my ending inventory policy di quarter yang pertama mestilah 20%, okay, daripada 4,600. So my ending inventory policy here will be 920. Okay, macam mana saya dapat 920? Sebab dia bagi tahu tadi ending inventory policy, okay, yang ni ialah 20% from next quarter sales volume. Okay, jadi ending inventory sini diambil daripada 20% from quarter 2. Okay, so bila saya nak isi untuk quarter 2 dekat sini, I akan ambil 20% from here. Alright, okay, so I need to fill up that lah. Okay, so here that will be 1,040 units. Ini unit bukan RM. Okay, sebab this is production budget, kita nak cari production units. So ini bukan RM, tak ada RM dekat sini. You need to be very careful Dekat dalam sales budget tadi pun, in your sales budget just now, okay, tunjuk balik. In your sales budget tadi, yang satu dekat atas ni is unit, di bawah ni yang RM. So you need to be very careful sebab jumlah tu nanti boleh buatkan awak bagi jawapan yang salah. Okay, alright. So now, I dah ada untuk quarter 2. Okay, so macam mana saya nak isi untuk quarter 3? So quarter 3, madam akan refer pada quarter 4. Okay, so dia ialah 20% daripada quarter 4. Okay, so the amount here will be 1,160. Okay, itu ialah untuk quarter 3. Okay, masalah sekarang ni, macam mana saya nak isi quarter 4? Sebab saya nak darab dari apa? Okay, this is a budget. So the policy dah ditetapkan oleh syarikat tersebut dari awal. So syarikat tu dah bagi tahu dekat kita, dia punya policy, setiap kali dia buat sales untuk every quarter, okay, dia akan naik 600 unit. Okay, so maknanya ini untuk 2022. So kalau here, I have another column for 2023 untuk first quarter. So sales volume saya akan jadi 5,800 tambah 600. Yang ni akan ada 6,400. This is for first quarter of 2023. Sebab dia punya policy sama kan? Kita buat budget, kita mesti ikut policy yang sama, jangan ubah-ubah in between. Nanti dia tak tally. Alright. So now you already have the next, the first quarter for 2023. You boleh guna figure ini untuk dapatkan your ending inventory for fourth quarter. So this 20% is taken from here. Okay. So mana madam dapat 6,400? Saya masih guna policy daripada sales budget tadi. Di mana sales dia akan meningkat 600 unit setiap quarter. So ini quarter keempat, iaitu quarter terakhir dalam 2022. So bila dia pergi ke 2023, the first quarter pun dia akan tambah 600. So my last unit sales tadi tu ialah 5,800. So the first quarter untuk 2023 ialah 5,800 plus 600. That will be 6,400. Okay, so my ending inventory will be 20% from, okay, 6,400. Okay, yang ini you memang kena catat. Kalau you just salin saja jawapan madam 1280, bila you tengok balik macam mana you kira, you tak faham macam mana saya dapat. Okay, that's why budget awak kena tengok betul-betul.
Okay, so the first quarter here will be 6,400. So yang ni is actually 20% from 6,400. Okay, alright. So now I dah ada sales unit 19,600. Okay, I need to isi ruangan ini untuk ending inventory. So ending inventory unit adalah nilai di kuarter 4. 1280. So ini nilai dia A. A is taken from here. This is ending, nilai terakhir. So you jangan campur You campur memang high bye-bye lah awak punya budget. Alright? So that will be my ending inventory. Okay? So my total required units will be 4,000 plus 900 to 920. So just campur sajalah untuk total required unit. Okay? So the first one, you are going to have 4,920. Okay? The second one, kita akan ada 5,640. Campur kolom tu. Lepas tu, the third quarter, okay, dia akan jadi 6,360. Okay, the fourth quarter, okay, 5,800 plus 1,280. Okay, dia akan jadi 7,080. Okay, and the final one here, you ambil 19,600 plus 1,280. Okay, ini adalah untuk total column. Make sure you are very careful with these figures. Ya. Okay, now kita nak isi untuk beginning inventory. Okay. Sekarang ni, beginning inventory quarter 1 adalah ending inventory quarter 4 2021. Betul tak? Beginning inventory quarter 4 2021 adalah ending inventory quarter 4 2021 is the beginning inventory for quarter 1 2022. Okay, yang tu IKIV dulu saya tak buat lagi, sekejap lagi saya tunjuk. Okay, tapi kita follow yang ada sekarang lah. Beginning inventory, ending inventory quarter 1, okay, this 920, dia ending kan? Dia akan dibawa ke quarter 2, dia akan jadi beginning inventory. Yang ni very easy. Okay, so you tarik je. Nampak Okay, so the second quarter ending inventory will be 920. The third quarter ending inventory will be 1,040. The third quarter of ending inventory will be 1,160. Okay? Alright. Sekarang nak isi ni. Macam mana nak isi tu? Nak isi tu kenalah tahu maklumat di kuarter terakhir 2021. Okay, alright. 2021, dia punya sales ialah minus 600 from quarter 1. Okay, so 4,000 minus 600. Yang ini ialah sales untuk 2021 quarter terakhir. Okay, ending inventory untuk quarter terakhir 2021 is taken 20% from here. So the ending inventory is 800 kat sini. Okay. Can you follow me? Jadi ini ending inventory untuk kuarter terakhir tahun 2021. Automatically yang ini akan jadi beginning inventory di kuarter pertama 2022. So
saya just tambah saja one column before and one column after in order to fill up all the production budget. Okay, so this 800, saya kena sediakan yang ni dulu. So kita nampak sales untuk kuarter terakhir 2021 is 3,400. Mana dapat 3,400? Kan dia tambah setiap kuarter tu 600. So kalau kuarter pertama 2022 is 4,000. So kuarter sebelum tu mestilah tolak 600. So dia jadi 3,400. Okay. Lepas tu ending inventory policy dia sama. Ending inventory policy dia ialah 20% daripada next sales volume. So nilai ni 800 ni madam dapat daripada 20% from 4,000. So I get that ending inventory. Okay, ending inventory tahun lepas, kuartal terakhir tu, automatically dia akan jadi beginning inventory tahun ini. So this 800 is taken from here. Okay, alright. So untuk ruangan total, sebab ini ialah beginning inventory, so we just copy back the figures from the first column. Okay, sebab tu you kena hati-hati ya. You salah column pertama ni, automatically your total dekat sini pun akan salah. So 800 ni is B taken from here. Okay, so kita dah nampak tadi 19,600 plus 1,280 dapat 20,880 minus, okay, minus 800, ini tolak kan, okay. Tapi dia tak boleh bracket pun dekat sini, kenapa? Sebab dia dah ada operation tolak dekat situ. Alright, so dekat sini nilai dia adalah nilai yang kita tolak lah. Okay, so untuk kolom pertama 4920 minus 800, you dapat 4120. Okay, second column 5,640 plus, minus 920, kita dapat 4,720. The third column 6,360 minus 1,040. So the production unit kita akan dapat 5,320. Okay, the final quarter kita punya require unit ialah 7,080. Require unit, that means unit yang kita perlukan. Tapi sebab kita ada beginning inventory sebanyak 1,660, so untuk kuarter keempat tu saya hanya perlu produce 5,920. Itu maksud yang kita nak sampaikan dalam bajet ni. So now, overall untuk tahun 2022, saya perlukan 20,880 unit. Sebab madam tadi nak jual sebanyak 19,600. Tapi considering I need to provide for my beginning inventory and ending inventory, so sekarang ni kilang hanya perlu produce 20,080 unit sahaja. So that I will be able to sell 19,600 units of product and saya boleh tinggalkan polisi dia 20% kan. So inilah polisi dia. Ending inventory tu ialah 20% from next sales volume. This is how you project your ending inventory and beginning inventory. Sebab dia based on percentage. So kita kena pastikan every time kita buat sales, kita tak jual semua. You need to leave up some amount of inventory in your storage. Adalah sebab dia. Sebab mungkin kita ada additional orders ataupun we need to replace kalau ada barang yang rosak. Sebab all your goods yang kita jual ada warranty, right? So bila ada warranty, kalau you buat 9,000, you jual 9,000 ngam-ngam, let's say ada barang yang rosak, dia pulangkan, dia nak balik ganti yang baru, awak tak ada produk tu dalam simpanan. So that's why you need to have the ending inventory policy. So in here, your ending inventory policy is 20% from next quarter sales volume. So setiap kali pun dia akan tinggalkan 20%, 20%, 20%, 20%. Okay, so kalau nak jual 19,600 dan nak tinggalkan 20% of sales volume as your ending inventory, okay, syarikat persona alam hanya perlu produce 20,080 units of finished goods.
Okay, so this is for your production budget. Okay, ada soalan nak tanya? You have anything to ask? Tiada. Okay, thank you team. Okay, the rest ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, Madam proceed ya. Okay, good. Means you faham lah. Okay, dah faham tu lagi bagus. Saya suka awak faham. Okay, next kita akan buat direct material budget. So kita dah tahu kita nak produce 20,800 units. So I nak kira berapa bahan mentah saya kena beli supaya bila saya nak produce 20,800 units tadi tu, bahan mentah saya mencukupi. My direct materials are sufficient to meet the production requirements. Okay, so kita nak estimate direct material. Lepas tu kita nak tunjukkan quantity direct material yang kita perlukan. So dalam awak punya direct material budget ni, you ada dua parts. Upper part of the direct material is the unit of direct material. Dekat bawah tu kita akan kira dia punya costing. Sebab awak kena tahu berapa kg awak kena beli, atau berapa liter you kena beli, atau berapa meter you kena beli, bergantung kepada your types of products lah. Lepas tu kita kena tahu berapa budget kita nak keluarkan untuk beli dan sediakan bahan mentah tadi so that kita boleh meet the requirement for the next production. Okay, so dalam direct material budget you ada dua section. It's one budget tapi dia pecah pada dua section lah. The first section is usage. So yang ni adalah dalam unit. Okay, and the second part of the budget, lower part of it is the purchase. So dekat bawah tu ialah RM. So you kena hati-hati ya bila you buat direct material budget. Ada bahagian atas tu yang kg ke meter ke liter ke. Yang bahagian bawah tu ialah RM. So bila ditanya dalam soalan berapa semua tu, you need to know where the figures come from and how you nak take out the figures to answer the question. Okay, so dia boleh prepare separately ataupun dia boleh combine based on the question lah. Tapi normally soalan akan minta kamu combine lah. So it's a very long budget. Budget yang agak panjang. Okay, dia adalah third longest budget sebab lepas ni ada lagi budget yang lebih panjang which is your MOH. Lepas tu ada satu lagi budget yang sangat panjang which is your cash budget. Okay, ni yang paling pendek sekali ialah your sales budget tadilah. Right. So dia ikut aras lah. Dia pendek, tinggi sikit, tinggi, tinggi terus. Okay. Okay. So ini direct materials budget. Okay. So kita akan start dengan unit to be produced. So unit to be produced ni is taken from your production budget. Sebab tu nak buat budget ni tak senang sebab awak kena carry the figures from the previous budget tau. So kalau saya nak dapatkan unit produce ni, saya kena pastikan saya dah sediakan production budget. Okay, so ni production budget tadi. Nilai ni, okay, Madam akan bawa ke sini. Okay, so this is for your direct materials. Okay, so kita dah tahu berapa unit kita nak keluarkan. Kita kena darablah dengan direct material yang diperlukan untuk satu unit. Contoh macam you buat kek coklat. So your direct materials ialah tepung, flour, and you perlukan 300 grams. Okay, so dekat sini nanti dia akan darablah dengan 300 grams. Sebab kita nak tahu berapa kg tepung kita nak beli. Okay, alright, so this is something like you did in your assignment. Okay, so you akan darab dengan direct materials per unit. So kita dapatlah the total needed for the production. Tapi kita masih ada beginning inventory of your raw materials. Okay, so kita kena consider juga the ending inventory and the beginning direct materials. Okay, yang ini sama macam production budget tadi. Dia mesti ada ending inventory policy. Hafiz.
Tema apa tu? Okay. Terus dia off mic. Okay. So now, Tekan madam. tak apa, it's okay. No problem. Alright. So now you already have your ending inventory policy. So kita tahu berapa bahan mentah yang diperlukan. Kita akan minus dengan beginning inventory, direct materials. We are talking about direct materials only. Okay, kalau indirect materials tu dia akan masuk dalam MOH nanti. Okay, so bila you dah tahu berapa direct materials yang you perlukan, kita akan kiralah berapa yang kita perlu beli sebagai tambahan. Okay, so you need to know how many kgs ke, how many meters ke, apa semua direct material. So this part over here are all in units. So dekat bawah ni barulah kita kira costing. Okay, so dekat bawah ni is RM. Alright, so this is your direct material budget. Okay. Alright, so kita tengok direct material budget. Okay, tengok soalan. The same question, disambung-sambung je kan. Okay, so syarikat personal alam wants to have raw materials inventory at the end of the quarter equals to 10% of next quarter requirements. Okay, ini ialah ending inventory policy. Okay, maksudnya setiap satu quarter dia nak tinggalkan 10% as the ending inventory. Tapi 10% tu ambil dari mana? 10% tu ambil daripada next quarter's production requirement. Okay, so dia punya maklumat dekat belakang ni not necessarily the same every time. Kadang-kadang dia ambil 10% from sales unit. Kadang-kadang dia ambil 10% from production unit. Kadang-kadang dia ambil 10% from production requirement. Okay, production requirement tu ialah keperluan pengeluaran. So kalau ikut bajet ni, madam akan ambil dari mana? That 10% is taken from total needed for the production kan? Sebab dia kata the next quarter's production requirement. Okay, so your ending inventory is actually taken from the direct materials required in the next quarter. So yang ini, okay, ending inventory. We're talking about ending inventory. Your ending inventory ni, B ni, okay, dia ambil 10% daripada requirement next quarter. So that means I akan tengok dekat period ni, dekat quarter kedua, nilai ni saya akan ambil 10% dan dia akan jadi ending inventory. Okay, nanti bila kita kira kita tengoklah. Okay, lepas tu dia bagi tahu, dia bagi maklumat tambahan sebab kamu kena faham bila kita gunakan maklumat daripada kuarter selepas, satu kuarter selepas daripada kuarter sedia ada, that means bila sampai ke kuarter keempat dalam tahun 2022, you need to have the information of the first quarter in 2023. So budget ni selalunya bila kita buat, kita akan sediakan juga untuk last quarter tahun lepas dan first quarter the next coming from your budgeted year itulah. Kalau saya buat untuk 2022, maksudnya saya kena juga sediakan the last quarter of 2021 dan saya juga perlu sediakan kolom untuk first quarter 2023. Sebab ada info yang kita terpaksa ambil daripada kuarter sebelum dan kuarter selepas. Okay, sebab tu dia bagi kamu maklumat di dua ni. Dia bagi maklumat first quarter untuk 2023. Okay, the total required for the production in 2023 ialah 19,560 kg. So dia dah tunjuk dah dekat you, 10% multiply by 19,560. So ini sebenarnya dia bagi kamu maklumat untuk ending inventory di kuarter keempat. Sebab saya ambil tu daripada first quarter 2023. Right? Sebab tu dia bagi you maklumat. So this one easy lah sebab dia dah tolong kira untuk kamu. Kebanyakan soalan dia tak bagi pun. You kena kira sendiri. Okay? Alright. So to manufacture each product, setiap produk perlukan 3 kg
bahan mentah. So kalau saya nak keluarkan 10,000, that means berapa kg saya perlukan? 10,000 darab 3 kg. Dan setiap 1 kg bahan mentah tadi, cost dia ialah RM5. So once I am done with the units, I want to calculate the amount of cost. Madam akan multiply dengan RM5. Okay, so we are doing the material usage budget, purchase budget and materials budget lah. Okay, I am going to do it in one straight budget lah. Ni usage. Okay, ini purchase. Ini bila dia dah combine. Okay, tak apa. In your nota you have one full direct materials budget, right? Okay, yang tu nanti yang kita akan fill up. This one lah, yang ni yang you akan buat ikut nota you. Tapi madam akan tunjuk separately dulu. Okay, saya akan kira usage dulu. That means saya akan guna ni untuk kira dalam unit dulu. Lepas tu saya kira costing and then baru kita combine. Nak buat sekali terus boleh, tak ada masalah. Tapi for learning purpose, kita ajar semualah. Okay, so unit to be produced, saya ambil daripada production budget. Okay, so yang ni just copy paste sahaja from the budget given. Okay, so this is taken from the production budget. Tadi dah ada kan production budget tu? Sekejap. Okay, I tunjuk balik. Production budget. Okay, yang ni. Ni yang kat bawah sekali ni. Okay, ada makan bawa ke sini. Alright, so this is where I get my unit to be produced. Okay, so setiap satu unit perlukan 3 kg. So darablah 3. Alright, so 4,120 darab 3 kg. Lepas tu the rest of it pun kita darab 3 kg. Dia akan jadi total overall of 60,240 kgs. Saya perlukan 60,240 kilogram bahan mentah to produce 20,080 units of product. Okay, ini yang kita nak keluarkan 2022. Okay, so berapa harga? Okay, so berapa harga dia? Alright. So usage kat sini kita dah tahu tadi dia bagi RM5. Okay. Jadi cost yang kita perlu keluarkan ialah ini 301,200. Okay. Yang ni easy peasy lah, senang je nak kira. Alright. Okay. Tetapi wait lah. You need to fill up the second one, okay, which is the direct material purchase budget. Okay, yang ni you kira, yang usage ni kita kira yang kita perlu. Okay, yang kita perlu. Faham Tapi yang saya perlu beli lain. Sebab yang perlu tu saya tak tolak lagi my beginning inventory dan tak tambah lagi dengan my ending inventory. Okay, so yang ni yang saya akan kira berapa yang sebenarnya saya kena purchase. How much of direct materials I need to purchase. Okay, so sekarang dia perlukan maklumat daripada sebelah. You dah tahu dekat sini, this is the total needed for the production, kg ni. Yang ni kita akan transfer ke the next budget. Okay. So total needed for the production, I just copy paste bawa sini. Alright. So here is the total needed for the production. Okay, tadi kita punya desired yang kita perlukan untuk ending inventory is based on the ending inventory policy kan? Okay, ending inventory policy di sini datangnya dari 10% ini. Kan dia bagi tahu dalam soalan tadi. So the first quarter ending inventory dia ialah 10% from 14,160. Okay, so untuk second quarter ni nilai dia ialah 10% dari third quarter. Okay, so kita just darab saja.
So kita akan dapat nilai dia dekat situ 1,596. Okay, and the fourth quarter ialah 1,776. The third quarter, sorry. Okay, fourth quarter ni maklumat dah diberi dalam information 2 tadi. Okay, dia dah tolong kira untuk you. Ni, dia dah tolong kira dah untuk kamu. 1956. Ni, yang ada bulat-bulat ni. Okay, so 1956 ni will be your ending inventory for quarter 4. Okay. So di sini nilai dia 1956. Okay. So di total ni, ruangan terakhir ni, kita akan letak ending inventory. Ending inventory ya, so you jangan pergi campur. So ending inventory is actually samalah dengan quarter 4. Okay. So ini ending inventory 1956. Ending inventory adalah nilai terakhir dalam awak punya quarters. Okay. Alright, and then kita dah tambah. Macam biasa, tambahlah. Okay, so you dapat total materials required. Berapa bahan mentah yang diperlukan in kg. Okay, and then kita akan minus dengan beginning inventory. Alright, beginning inventory. Ending inventory quarter 1, dia akan jadi beginning inventory quarter 2. Nampak? Ending inventory quarter 1, dia akan jadi beginning inventory quarter 2. Okay? So, untuk quarter 2, nilai dia ialah 1596. Untuk quarter 4, nilai dia ialah 1776. Okay. Berapakah beginning inventory untuk quarter 1? Berapa beginning inventory untuk quarter 1? 1236. Yes. Thank you, Tiffany. How do you get that, Tiffany? 10% of the sales unit. Yeah. The production. Okay. Yang ini kan first quarter untuk 2022. So ending inventory untuk fourth quarter 2021 is actually taken 10% from here. Kan? So dia ending inventory. Jadi next quarter tu dia akan jadi beginning inventory. Okay? Sebab tu kita dapat 1236. Thank you, Tiffany. Okay? Yang lain tu dia tengah tengok, dia tengah digest macam mana madam dapat figure tu. Okay, sebab tu saya cakap tadi, easier for you if you fill up, sebelum you fill up benda ni, you ada the first quarter for the next coming round, which is 2023, and then you need to have the final quarter for the previous round, which is quarter 4 2021. Okay, sebab figure tu nanti kita akan tarik. Okay, so now beginning inventory is 1236. Automatically dia akan jadi beginning inventory di dalam kolom total. Okay, so figure dekat sini will be 1236. Okay, so you need to be very careful. Kalau awak salah kira kolom 1 ni, automatically you akan salah kira dekat total, sorry. So akan salah semualah. Okay, alright. So direct material purchases, okay. Direct material purchases tadi ambil dari mana? Okay, sekejap. Okay, direct material purchases kita akan tolak tadi tu. Okay, your total direct material required, you akan tolak dengan beginning inventory. So you get here total direct material yang perlu dibeli. Okay, alright. Apa beza yang ni dengan tadi? Ini yang perlu dibeli ya. Yang atas ni, yang tadi tu, usage tu, yang you nak guna.
Okay, so tak sama. Sebab kita nak guna tu tak semesti kita dah ada benda tu. So we want to make sure your direct materials are there. So you need to come out with the direct material purchase budget so that you are able to find or you are able to calculate the direct materials, additional direct materials you need to purchase. Okay, so yang ni madam just tolak sahaja. Okay, and you get the figures there. Okay, so now you know. Okay, untuk kuartal pertama, you need to buy, kena beli 12,540 kg lagi untuk production kuartal 1. So kita tahu 1 kg is RM5. So we'll multiply with 5. So kita tahu the total needed to purchase the direct material is respective quarters ni. So bila kita dah add up to the total for 2022, kita kena buat purchase for raw materials or direct materials with a total of 300 and for 300 for 304,800 ringgit. La ilaha illallah wa rasulullah. Okay, alright. So this is for the direct material purchase budget. So this one is done separately, which is sometimes mengelirukan dan menyusahkan. Okay, tapi you kena faham lah, the first budget tadi saya buat sebab saya nak tengok berapa saya nak guna. Okay, the second budget B yang madam buat ni is for me to see how much I am going to spend to purchase the direct materials. Okay, alright, so now we are going to do the one that you have in your buku, in your nota. Okay, so production unit ni daripada production budget tadi. Okay, so your direct materials per kg ialah 3 kg. Okay, so you just fill out sebab maklumat tadi kita dah kira. Okay, so every quarter perlukan berapa? So this is your requirement for each quarters. Okay, so ending inventory tadi kita dah kira. Okay, so it's taken from the requirement, right? So ending inventory untuk itu is carried out by the rate given there, 10%. Okay, so yang ini macam saya bagi tahu tadi, this is 10% from here. Okay, it's 10%. Okay, this is 10% from here. And this is 10% from here. This is given in the question. Okay, yang ni dapat dari mana? Ini semua dari 10% from next quarter punya requirement. Okay, so ending inventory dalam total will be the final one in your fourth quarter. So nilai ni akan sama lah. Okay, alright. So your required kg, you just tambah sahaja. Okay, so you get this. And we are going to minus with our beginning inventory. Okay, so ending inventory quarter 1, automatically dia akan jadi beginning inventory quarter 2. Okay, so yang ni, alright. And then how do I get the first beginning quarter ni? Yang ni dia datang daripada quarter 1 kan? Dia akan ada fourth quarter 2021. 2021 ni polisi dia sama, 10%. Sorry, you can't see the writing. Okay, so untuk fourth quarter, okay, 2021, dia adalah 10% daripada mana? 10% dari sini. Okay, kan? Sebab dia is 10% from the total required. So 10% is actually 1,236. That's the figure that Tiffany gave me just now. Okay, so ini ialah beginning inventory. Automatically, it will be the beginning inventory for the whole year. Sebab beginning inventory dengan ending inventory tu bukan hasil tambah ya. Itu memang nilai first and last inventory in your accounting period. So kita just ambil from the first column. So this one is taken from here. And this one is taken from here. Okay, alright. So you are going to minus all your ending inventory in order to get the direct material purchases. Okay, lepas tu kita darablah dengan berapa cost untuk 1 kg, which is RM5 just now. So this is figure yang Madam brought daripada tadi lah. Tapi sebab you akan buat satu ni saja, so you need to know where you get the figures from. Okay,
So this is your direct material budget. This is a full version of direct material budget. Okay, whereas tadi saya pecahkan awal-awal tadi, I pecahkan one is to see the usage, the second one is to see the purchases of direct materials. Okay, so this is direct material. So you can see here untuk production budget and untuk direct materials budget, dia ada ending inventory policy. So ending inventory policy ni kita akan guna untuk kira dia punya ending inventory lah. So the policy remains the same throughout any accounting period. So kalau saya nak gunakan maklumat tu di 2022, I can still use the same information for 2023 and 2021. Sama. Okay. And then the ending inventory policy ni, dia bukannya tiap-tiap kali dia akan ambil 10% from here, 10% from there. No. Itu bergantung kepada pihak pengurusan. So in this question, dia kata 10% from the requirement. Okay lah, ini requirement, so kita darab 10%. Tapi nanti dalam soalan lain, mungkin dia akan ambil daripada maklumat lain pula. Contoh dia ambil daripada production unit. So you need to really digest the information. Make sure you know the ending inventory policy tu diambil dari mana. Okay, and the question won't be similar lah. Every time pun it has a different rate and a different ending inventory policy. Okay, alright, so this is for your direct materials budget. Okay, are you okay with this? Okay, so direct material done. Kita pergi ke direct labor. Okay, so this is your direct labor budget. Direct labor senang sebenarnya. Okay, sebab I just need to know, okay, how much I need to pay to my labours in order to produce that amount of product. So kita perlu derive from the production unit lah. Sebab bila saya tahu how many units I need to produce, so saya tahu berapa banyak labor yang saya perlu bayar, kan? Sebab kita tahu one product tu dia perlukan how many hours. So each labor are paid how much for 1 hour rate. So you can use that information to calculate the total direct labor cost. So this is actually nak kira gaji untuk wages for the labor. So it's very easy. Okay, but this information is still you need to derive this information from your production budget. So that means maklumat tu dia bersambung-sambung and we are still using the previous ones. Okay, so kita nak prepare production budget, direct labor budget, DL. Okay. Sekejap ya. Stop sharing sekejap. Slide ni dia dah gelong-gelong. Okay. Okay, we go back here. Alright. This is the annotation from the previous slide. Dia melekat dekat sini. Okay, you abaikan ya. Sebab bila dia lagging, bila line tu lagging, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Alright, this is for example for untuk direct labor budget. Abaikan conteng-conteng tu ya. Sebab I cannot erase the annotation. Okay. Hang. Okay, so at Pesona Alam Sdn Bhd, 2 hours of direct labor are required to produce each finished goods. Okay, so untuk satu barang, dia perlukan 2 jam. Okay, so satu barang dia perlukan 2 jam. Okay, kita guna pemadam. Can I erase this? Alamak, dia jadi pelik pula. Oh my god. Okay, namai. Nanti kita betulkan tu. Okay. So before I make things worse, kita just proceed lah. Okay. So wages untuk 1 jam ialah RM10. Okay. Alright. So we are supposed to prepare the direct labor budget. Dia hang dah. Okay.
Alright. Okay, so rate is 10 ringgit. So we are supposed to prepare the direct labor budget. Okay, so next slide. Okay, now siapa heran kan? Bila masa Madam cantik ni? This is actually the previous annotation. Saya tak boleh tulis. Okay, alright. So production unit taken from your production budget tadi. Okay. So yang ni, okay, I'm going to do it manually lah sebab dah tak boleh draw dah. Okay, I'm gonna stop sharing sekejap before I fix this sebab nanti susah untuk you tengok. Okay. Okay, this is the best part of doing anything digital lah. Ada masa dia user friendly, ada masa dia sangat-sangat menyakitkan hati. Especially the network provider dekat Malaysia is one of the worst. Okay, so tak kira lah DG ke, Digimon ke apa ke, semua lain tak okay. Alright, saya sambung balik. Okay, so we are here just now in the direct labor budget. Okay, we are here. Okay, so tadi Madam dah bagi tahu we need to have like RM2, right? Okay, RM2 pula, 2 jam for this RM10 rate. Okay, so we are going to prepare the direct labor budget. Okay, amount ni ambil dari production unit tadi. We are supposed to produce 20,080 units kan? So this is taken from the production unit. Okay, so just copy saja. Okay, direct labor per hour, we are using 2 jam untuk satu produk kan? Okay, so letak 2 lah. Okay, so berapa jam buruh yang diperlukan untuk siapkan 20,080 unit barang? You just multiply by 2. Okay, so you get the total direct labor required. Okay, so maksudnya untuk kuartal pertama, okay, buruh perlu bekerja 8,240 jam in order to produce 4,120 units of product. Okay, so kita tahu 1 jam pekerja tadi kita bayar RM10. Okay, so the rate after the wage is RM10, but you guys are all kedekut kan? In your assignment, you bayar buruh RM2 je. Ayo, kena report dekat labor punya union. Okay, all these are kedekut punya manufacturers. Alright, so your total direct labor cost is direct labor cost RM10 tadi tu, darab dengan total required for direct labor hours. Okay, so now saya dah dapat my direct labor hours cost. Okay, so Madam scroll atas kejap . Okay, so yang ni, just now, you are calculating the direct materials. This is direct material purchase. Okay, and here you are calculating the direct labor cost. So this is actually how you get the figures untuk you tentukan product cost per unit. Okay, by actually using budget lah. Okay, tapi sebab kita tak guna budget untuk assignment, we like macam tiba-tiba buat magic kan. That's why ada setengah group tu, dia punya figures memang like out of this world lah. Madam pun tak tahu macam mana dia boleh kira. Okay, dia punya unit produce for a month is 10,000. Tiba-tiba unit produce for unit produce daily 10,000. Tiba-tiba unit produce monthly is 15,000. Sehari 10,000, tiba-tiba sebulan 15,000. Lah, habis hari lain buat apa? Datang kerja tengok Netflix. Okay, itulah masalah dengan kilang di Malaysia. Okay, alright. So you kena tahulah macam mana you calculate all the figures. Okay, so you get your total direct labor cost. So yang ni you are done with the direct labor.
And now we are going to prepare our manufacturing overhead budget. So today I am going to focus on the production on the production budget saja ya. Okay. Nanti next class we are going to do the cash budget. Okay, so product manufacturing overhead budget ni, kita tahu manufacturing overhead budget, you have variable costing, and then you have your fixed cost as well. Kita ada variable dengan fixed kan. So bila kita kira MOH tu, you need to separate lah. Sebab fixed cost untuk MOH like depreciation, insurance, rental, tiap-tiap bulan ke, tiap-tiap tahun ke, tiap-tiap quarter pun you akan bayar pada jumlah yang sama. Tapi ada certain MOH is derived from the cost driver kan. So let's say macam indirect materials atau indirect labor. Okay, that is your MOH. Tapi figure tu dia akan berbeza-beza ikut kepada the cost driver of the production. So let's say the cost driver is your production unit. So kita kena darab lah dengan production unit tu in order to get the variable manufacturing overhead. Okay, so once you can calculate the variable manufacturing overhead, kita akan add up to our fixed overhead cost. Lepas tu baru kita akan dapat total untuk manufacturing. Okay, kenapa kita nak kena tahu semua ni? Alright, just now, previously, kita dah kira direct material purchase. Okay, lepas tu kita dah kira direct labor cost. And now kita nak kira manufacturing overhead. Sebab nanti dalam cash budget, you are supposed to pay for all this. You akan bayar gaji, you akan bayar untuk purchase tadi tu. Sebab you are not purchasing your direct material in cash terms, you guna credit terms. So nanti kita akan tengok macam mana kita buat payments in your cash budget. And then you have your manufacturing overhead. So all this you need to pay during the production quarter. Okay, lepas tu kita nak tengok whether kita punya cash flow tu okay ke tak okay. After paying all these trees. Okay, okay. So ini soalan. Okay, dia kata syarikat bersama alam expects variable cost to fluctuate. Fluctuate tu maksudnya dia berubah-ubah, right? With the production volume. Okay, based on direct labor hour rate. Okay, this is your cost driver. So bila awak darab nanti, all this, you akan darab dengan direct labor hour rate. So yang ini, I akan refer kepada my direct labor budget. Nampak ya? Okay, so nak buat manufacturing overhead, I need the information from my direct labor budget. And your cost driver ni, tiap-tiap kali pun bukan sama ya. Okay, dia akan berubah juga. So you kena darab based on the cost driver given by the question. In this question, the cost driver is direct labor hour rate. Okay, direct labor hour rate tadi berapa? Direct labor hour rate tadi ialah 10 ringgit. Okay, alright. Direct labor hour. Direct labor hour, bukan direct labor cost. Astaghfirullahaladzim. Direct labor hour ialah 2 hours. Sorry. Okay. Alright, so now this is the cost per unit. That means per hour lah. Okay, yang ni fix. Kalau dia fix, that means setiap kali you buat quarter tu, you akan copy paste lah nilai tu. 20, 3008, 9000, 5700. You akan copy. Okay, bila tulis tangan tu dia penat lah. Tapi bila kita buat Excel nanti dia senang. Dia like drag saja bawa ke tepi, all the figures will come together. Okay, that's the best part of doing Excel. Okay, nanti kita buat magic lah. You suka buat magic, masa Excel nanti kita buat sama-sama. Alright, okay, so we are going to prepare the manufacturing overhead budget. Okay. So this is your manufacturing overhead budget for the year ended 31st December. So variable cost kita guna direct labor hour. Okay. So madam patah balik sekejap. Okay. This is your direct labor hour. Yang ni. Ta-da. Okay. This is your direct labor hour.
8,200, 9,440. So ini akan jadi cost driver. You bukan darab RM2 you akan darab dengan total dekat sini. Okay. So bila kita buat manufacturing overhead budget, you akan tarik figure ni bawa ke sana. Alright. So your variable cost tu nanti you are going to fill up lah here. Okay. Dia mau kacau lah. The figure is not there. Okay. So variable budget ni supposed to have another column up here. Okay. Okay. Alright. So here I akan letak dekat situ cost driver. Okay. In your nota ada kan? Dia punya basis. Cost driver ataupun dia punya basis. Okay. So here is 8,240. Okay. And then you have 9,440. And then you have 10,640. Lepas tu fourth quarter you have 11,840. So total overall will be 40,160. Okay, ini untuk cost driver. Ini jam buruh tadi direct labor hour. Dia punya cost driver. So kalau cost driver dia lain, you akan tulis lain lah. Okay. So kita akan darab dengan variable cost. Okay. Indirect material tadi cost dia RM1. Okay, I tulis dekat sini. Just in case you lupa ingat. Okay, RM1. Tapi you tak payah tulis lah kan? Sebab in your nota ada. Betul? Okay. So you darab dengan RM1 je lah. So indirect material darab RM1, darab RM1, darab RM1, darab RM1. Dapat balik benda sama. Okay. So this is for indirect material. Indirect labor cost you RM1.40. So RM1.40 darab ni, RM1.40 darab ni, RM1.40 darab ni, RM1.40 darab ni. Okay. So your indirect labor darab dengan RM1.40, you will get these figures. Okay. So 15,536. So yang ni semua ni you akan multiply dengan cost driver. That's why you need to have the cost driver in the table as well. So that is easy for you to multiply. Okay. So utility kita 40 sen, 40 cents. Okay. So multiply by 40 cents, you get the utilities total of 16,064 ringgit. Okay. Untuk yang ni semua RM ya. Ni tak ada unit lah. Semua dalam RM. Sebab it's all indirect material, it's manufacturing overhead. So it is based on the a portion of percentage given in the question. Okay. Alright. Maintenance is 20 cents. So kita multiply dengan 20 sen. Okay. And then you have your total for variable cost. Sorry. Okay. So jumlahkan saja. So 4 ni jumlahkan. Kita akan dapat total variable cost. Baru dapat variable Okay, baru half of it yang siap. So sekarang saya dah dapat variable. Okay, I've already got my this is variable. Alamak. Okay. This is my variable manufacturing overhead. Okay, VMOH. Alright, now we're going to fill up for fix. Fix yang paling senang sekali. I rasa orang buta pun boleh buat. Okay, alright. Fix cost. Kan dia sama kan? Okay. Alright. Jadi, dia sama lah. Dia sama semua. Ini kalau ada orang salah buat, siaplah you. Itulah kali terakhir you akan lihat KML. Okay, sebab figure yang sama, kalau kau pipis salah juga, tak tahulah apa masalah kamu. Okay, so total up saja di sini. Right. So, tadi, awak dah kira variable. Okay, dah kira. Okay, this. And then, kita akan tambah dengan fix. Okay. And you will get your total manufacturing overhead here. Okay.
So now we are done with the total manufacturing cost. Okay, any questions so far? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada eh? Okay, good. I suka you tak ada soalan. Okay, so we are done with the preparing of the budget. Okay, I'm going to stop sharing this one. I am going to share with you your module. Okay. Alright, this is your module. You tak dapat colour macam ni lah sebab you beli photostat kan, hitam putih. Okay. Apa tu? Okay, yang ni what we're supposed to do. This is the framework. Okay, yang ni you're supposed to fill up ikut nota tadi. I'm going to share with you nanti saya akan masukkan dalam GC the slides. Okay, and this is the sales budget. Alright, I am going to share with you the answers as well. So nanti you akan tengok lah dalam tu. Alright. Okay, you're supposed to fill up this lah. Your module by now sepatutnya dah berisi dengan semua benda ni. Screenshot suka sangat screenshot madam punya slide. Okay, alright. Yang ni kita belum buat lagi. Okay, kita belum buat lagi. So, yang tu kita akan buat next class. Okay, ini Excel. You can do the readings now. Nanti bila kita buat, kadang-kadang bila kita baca modul macam ni, apa yang dia berlaku dalam modul ni? Setengah orang dia tak faham, tapi when you go to the lab nanti kita buat hands on, you akan nampak lah. Okay, I'm not going to discuss about Excel yet. Okay, sebab di hands on saya memang kena buka the software and show to you. Alright? Okay, yang saya nak sekarang ialah practical questions. Okay. So you have question 1, di mana awak kena sediakan sales budget and production budget. Okay. Lepas tu you ada question 2, di mana you kena prepare material usage budget. Okay. And then you have question 3, di mana you akan prepare direct labor budget untuk January and also February, untuk January, February and March. Lepas tu prepare. Soalan ni lain-lain dia tak bersambung-sambung. Okay. Lepas tu kita ada question 4. Okay. And then kita ada question 5 and question 6. Okay. For today, your homework is question 1 and question 2. Okay. You are supposed to do it manually. Okay, saya tak mau Excel lagi Saya nak you do it manually. That means lukis kotak, isi figures tu, cari dari mana you dapat the figures. So you are going to answer question 1 and question 2, and then you need to send them to me before next practical class. Okay? Alright. So ini homework soalan 1 dan soalan 2. Okay? So that's about all lah untuk budget. Okay? Alright. Ada soalan nak tanya?